Watch live every day, only on Purple TV Bharat, from 19th to the 22nd of October. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता 24वा नॅशनल पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप 2024-25 हांगा गोंयांत चालू आसा आणि गोंयांत माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळयतात जाल्यार सगळीकडे तुमकां पॅरा ऑलिंपिक पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशिपाचे सगळे पार्टिसिपंट हांगा कॅन्डिडेट्स तुमकां दिता. अख्ख्या भारतांतल्यान हांगा लोक येयल्ले आसात आणि त्यांचे हांगा पार्टिसिपेशन तरेकवार सर्ती हांगा चालू आसा. 3 दिसाचो हो कार्यक्रम, ऍक्च्युअली 4 दीस पण 3 दीस कॉम्पिटिशन हांगा पळोवपाक मेळ्ळा. आता हे सगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटाना आमच्या बरोबर एक्सेसिबिलिटी कन्सल्टंट आहा, त्यांच्यानी खूपशी मेहनत घेतला हे कार्यक्रम करपा फाटल्यान आणि डिसेबिलिटीचे एक्सपर्ट आमच्या बरोबर सुदेश बाब आसा, आमच्या बरोबर अभिजीत बाब आसा आणि आमच्या बरोबर अरुंधती बाय आसा. त्यांच्या तिघांकडल्यान आम्ही जाणून घेऊया की एक्सेसिबिलिटी खातीर त्यांचे व्ह्यूज कितें आसा आणि आयज जो मेजर प्रॉब्लेम इज एक्सेसिबिलिटी. आम्ही जंय खंय वता थंय एक्सेसिबिलिटी आसत जाल्यार सगळ्यो कामां फुडें घडटा. सर, वेलकम टू द शो. सो फर्स्ट अभिजीत जी, आई वांट टू आस्क यू कि जब आप एक्सेसिबिलिटी ध्यान में रख के एज अ कंसल्टेंट यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे एक परमानेंट वेन्यू देखने के लिए मिलता है कि आफ्टर दिस इवेंट द एक्सेसिबिलिटी विल रिमेन. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस. सो हाउ यू प्लान दिस एंटायर infrastructure for person with disability? So thank you first of all for having us on Purple TV. Accessibility is a very important aspect which has been long neglected by architects across the country. I'm not just saying Goa. So me being from an architectural background, Arundhati, my colleague here, also an architectural background, we know that accessibility has been neglected for quite some time. And now is the time to actually undo the mistakes of the past and not repeat the mistakes for the new buildings. So when we plan for an event, the first criteria we always have in mind is let's not do something temporary. Giving a wooden ramp or a metal ramp for the particular event is, I would say, a solution which is not a long-term solution. So what we are trying to do is for every event or everything that happens in Goa or wherever we work, the permanent accessibility measure should be implemented. With that perspective in mind, we work on various parameters. So there is very strong protocol for this. There is a standard guideline that has been made available by the Government of India. The Accessible India campaign, which was started in 2015, that actually started and gave an impetus to this entire event. I'm happy to say that Sudesh sir here standing next to me was very instrumental because I met him first in 2015 and that time he was Deputy Director of Social Welfare and he took a lot of interest in helping us to start this work in Goa. And 9 years down the line, we are still here working with him. We take his help every now and then. So the whole thing is that when you have a team and people who believe in accessibility, the things become easy. The law is in place, the guidelines are in place. It's only a matter of getting the mindset accepted, positive for this thing. What are the challenges you being into this, doing this? Normally challenges are that people are not aware of it. The officials are not really sensitive about it. In Goa, I would say, compared to other cities in India, there's a lot of sensitivity. Thanks to Purple Fest, happened twice. Goa officials are very sensitive and they are very proactive. Having said that, it has to percolate to all the levels, right? So from the top, you have all the right positivity to go down till the junior levels also, which is happening in Goa, much better than other states. As far as the practical aspect of the state are concerned, I think Arundhati will be better to answer because she has handled all this entire work in Goa. We saw you working here day and night because of this event basically. So, I think success you can see people are enjoying the entire infrastructure moving everywhere independently. So how you look at this event after, being a successful event, which you can see 3 days, 8 days, 1 month before you started working on this activity and now you can see the output. So just a day before that, I was just looking at it and I thought it was just small work. Why was I running like 15 days before? But later when people are there and using it without any complaint, then it makes all sense because we had ramps here. What is happening nowadays? People accessibility ke naam pe they have something, but it's all wrong. People are not following the guidelines. It's just because it's mandate they do it. Most of them it's like a rocket launcher. It's not. So even if it's the ramps were there, but the ramps were as if they could have hurt a spinal cord injury. So we got that removed. We got the correct ramp. We added the handrails. If you notice, nobody, the wheelchair user will not be using the upper handrail. They all are using the lower handrail. So it's the minute details that makes all the difference. It's not too much. Like as an architect, if I say ki you have to go to a second floor,
and I won't provide you the staircase. Will you be able to go? You are disabled. So why are we are not providing the proper infrastructure? Why are we blaming them? So that it's the small things that made a difference. Now I didn't get any complaint regarding the ramps. I'm not able to go to one surface to another. So that is what. Definitely. Abhijeet sir, I want to ask you because we been seeing you working for Purple Festival from the day one, and it made a great success. And from that, it started. People started believing in something is happening in Goa, especially person with disability people. The community has started. I can come out of house and I can be in many places. How you look at these entire festivals, events happening in Goa? Is Goa is started? Thinking about it. It has to be in every. I will say every mall or every shopping center, accessible to everybody. As you are handling this part of accessibility, what will be your message to the people who are business tycoons or who have established businessmen? See, we always say that accessibility should not be a charity model. Whole disability sector has to move from charity model to rights model, which means that we are not helping anybody, right? We are not sympathizing with anybody. It is their right. People with disabilities have their right to live an equal and dignified life like you and I are living. So there are two aspects to it. One is these festivals create a huge amount of interest and impact, and people start talking about it. So I often hear this question asked that what happened after Purple Fest? What happened was in India, not a single state has been able to this year still say that we'll do Purple Fest. Why is that? Because it's a huge task, right? Goa being the tiniest state in the country is leading. So now it's a huge task to get so many people together. What it did was the hotel started thinking about accessibility. The transportation started thinking about it. So I'm not saying we are perfect, right? Let's be very clear. We are not perfect. We have a long way to go, but we have the right intent and we have the right people on top. So Disability Commissioner Office, Goa, as you see, is very active. State Commissioner Guru Pavaskar sir is extremely proactive, supported by and guided by our Minister Subhash Baldesai sir. So they're very positive people and they want to make a lot of things happen. Taha Hazik, Secretary sir, they all are extremely proactive and they keep pushing us to the limit. Ki abhi we want to do the next good thing, and we also doing incrementally. It's not going to happen at one time because we've created infrastructure for so many years and now we are starting now. So we are behind for sure. So the next question you asked me was about the private sector. So hotel industries, transportation, cabs, they all restaurants. Like when Purple Fest we had so many people, they said we want to go out in the evening to a pub or maybe to some casino or we want to go to some restaurant. So where is accessibility? Now people are started to asking us, what can we do in a restaurant? Can we do a little bit of? So things are happening. The biggest barrier is the barrier in the mindset barrier. So that is getting shattered, which is very good for Goa, and it will be a very good example for the entire country to follow. I'm very sure about it. If anybody in this state, at least we talk about Goa, if want to do any premises accessible for person with disability, is they can connect you and you can able to give them services, maybe a beach also or maybe a restaurant also, anybody, because there is a hurdle which people tell us where to go, who will do it. Is government will do that? Everything we cannot connect to government. Is anybody who do it, you or however you can tell to our viewers? See, we have attached ourselves to the Goa State Disability Commissioner's office. So Arundhati is now based in Goa. I keep coming to Goa often. And what we're trying to do is for the public sector, of course, government is taking all the initiative. But what about private sector? So if anybody has any queries, they need any kind of help, they can just approach us in the State Disability Commission office and we'll be there to help them with whatever they need, technical assistance. We're also working with CSR partners to see if they can fund certain projects. In last Purple Fest, we had CSR partners who actually donated money to make 20 restaurants and all those, Panji City. If you go around near the church area, you'll find small hotels. They all have now smaller ramps. Police stations have ramps. So a lot of things are being done, and any private sector player can approach for whatever technical assistance they need. We are available for them. Thanks a lot, Abhijeet sir, Sudesh sir, and Arundhati madam. If anything, I definitely know that viewers will definitely contact you, and we like to see that Goa is fully accessible one day, and that will happen because the way events are happening in Goa, definitely people are looking at Goa in positive aspect, and definitely through this event, tourism sector is also getting boosted in Goa. Thanks a lot talking to. As Abhijeet sir has already said, accessibility is need of Goa, and but accessibility for that purpose, we have lot of things need to be done. We have a Sudesh sir, Sudesh sir, accessibility जी आम्ही म्हणटा ती खंयच्यान तरी तुम्ही accessibility experts आसात. तुम्ही गोंयान खूबशी कामां केल्ली आसात. खंयच्यान सुरवात जाली accessibilityची आणि खंय तो थॉट प्रोसेस सुरू जाला? ऍक्च्युली सेंट्रल गव्हर्नमेंट ची ऍक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्कीम आसली आणि गोवा वॉज सिलेक्टेड
and initially certain buildings from Panjim city and some beaches were selected, and government of India has entrusted this responsibility to the universal design. आमचा अभिजित मुरुगकर जो आसा आणि त्याची मिसेस जी आसा ताका इनिशियली इंटरेस्टेड दिला आणि तो त्या कामा खातीर आमचे कडेन सगळी जी आमची पणजी इन अँड अराउंड सिटी पणजी पुलीस स्टेशन आसात, त्याच्या नंतर आमचे डायरेक्टर सोशल वेलफेअर आसात, आर्ट अँड कल्चर आसा, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आसात, GTDC आसात, असे वेगवेगळे डिपार्टमेंट इन अँड अराउंड पणजी सिलेक्ट केले आणि दे डीड एन एक्सेस ऑडिट. सो इनिशियली जो आम्ही आता जे मोठ्या रुपान जे पळयता ती स्टार्ट ऍक्च्युअली 2015 सुरू झाली, जेन्ना अक्षरशः अभिजित प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचून त्या एक्सेस ऑडिट केले. बाबा किती किती आसा, म्हणजे उदाहरणार्थ आता त्याने म्हटलंय की रॅम्प आसा, बट वेदर दॅट रॅम्प हॅज प्रॉपर ग्रेडियंट 1:10 1:12. कित्याक लोकांक कितें दिसता एक्सेसिबिलिटी म्हळ्यार रॅम्प असले की एक्सेसिबिलिटी जाले, पण रॅम्पाचे व्यतिरिक्त अशे कितक्योश्योच गोष्टी आसात ज्यो जाग्यार आसपाक जाय, जशे की ब्रेल सायनेजीस आसपाक जाय, टॅक्टायल सायनेजीस आसपाक जाय, त्याच्या नंतर आम्ही टॉयलेट जे एक्सेसिबल आसपाक म्हणजे वेगवेगळे पब्लिक डिपार्टमेंट्स आसात ती एक्सेसिबल आसपाक जाय. त्याच्यानंतर ऑडिओ विज्युअल म्हणजे लिफ्ट असेल तर ते ऑडिओ विज्युअल आसपाक जाय, जेणे करून ते लिफ्टीचे प्रॉपर सायज आसपाक, जेणे करून व्हीलचेअर जे आसा ते लिफ्टीन वचूंक शकता बरे तरेन, आणि तो सगळे आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे गोंयान आसा ते त्याचो उपभोग किंवा उपयोग त्याचो व्यवस्थित करू शकता. कारण बेसिकली कितें आसा, when we talk about an accessibility does not limit to only person with disability. It is universal. आम्ही जरी म्हटलं पर्सन विथ डिसेबिलिटी म्हटलंय, पण आम्ही सगळेजण यूज करतो. लिफ्ट असल्या पहिले आम्ही होता. सो असे ब्युटिफुल एक्सेसिबिलिटीचे फीचर्स जे आसा, म्हणजे तुम्ही तांकां विचारले की बाकीचे लोक कसे पळयतात. आता जेन्ना हे फीचर्स जावपाक लागले, एक्सिबिट जावपाक, कितलेशे आमचे गव्हर्नमेंट भाव आसा, दे आर स्टार्टेड नाव आस्किंग टू देअर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की आमच्या हितून एक्सेसिबल टॉयलेट असची, आमच्याकडे एक्सेसिबल अवेअरनेस जावं लागलं. 10 वर्षात त्याचे फुडें आणि त्याचे फुडें सांगता. आता जेन्ना गोंयान आमी सेन्सस 2011 प्रमाणे 33,012 लोक आसा अशें म्हणटा. आता हे आमचे पर्पल फेस्ट, पहिले पर्पल फेस्ट आणि इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान जेन्ना आमचे सगळे गोंयच्यान काना कोपऱ्यांतल्यान लोक जेन्ना येयले तेन्ना तांकां कळ्ळें बाबा आमच्या घरांनूय आसूं जाय, कित्याक आमी सरकारा कडेन आसूं जाय म्हणटात, पण आमची भुरगीं आमच्या घरान रावता तेन्ना आमच्या भुरग्यांक प्रॉपर टॉयलेट फॅसिलिटी आसची जाय, प्रॉपर रॅम्प आसपाक जाय. सो लोकांनी आता तेवूय विचारप सुरू केलें आणि लोकांनी ज्यांच्याकडे जमता त्यांच्यानी स्टार्टूय केलें काम, की आमी कितकेशे गोंयभर भोंवता आसतना पळयता लोकांनी आपलें काम हे सुरू केल्लें आसा. कारण लोकांक आतां कळ्ळां की आमी जेन्ना घराक ही सुविधा प्रोवायड करतले, आमच्या भुरग्यांक एक्सेसिबिलिटी मुळे तांकां फुडें वचपाक मेळटलें. 10 वर्सां ऑलमोस्ट जाय दिली. 2015 तुम्ही म्हणले, आता 24 ना, आणि एका वर्सान 10 वर्सां जाली. ऑलमोस्ट 10 वर्सां उपरांत जेन्ना तुम्ही सुरवात केली तेन्ना एक विचार तकलेन आसतलो, हे जाऊ शकता काय ना, लोक एक्सेप्ट करता काय ना. आता 10 वर्सां ऑलमोस्ट 9 वर्सां डाऊन द लाईन, इज इट एक्सेप्टेड म्हणजे एक्सपेक्टेड रिझल्ट आसा? आम्ही सुरुवात केल्या आणि तुम्ही आता पळयत आसतले की पर्पल फेस्टान सुद्धा बरेचशे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आम्ही सेन्सिटायज केल्ले. त्याचबरोबर आज तुम्ही हांगा आम्ही नॅशनल पॅरा स्विमिंग चॅम्पियनशीप जे आसा, कितकेशेच आमचे जे HOD आसा ते प्रत्यक्षान येऊन हांगा पळयता. हांगा जवळ आम्ही 500 वयर लोक जे 518 जे आमचे पॅरा प्लेयर, आमचे पॅरा स्विमर्स जे आसा, वेगवेगळे डिसेबिलिटीचे आसा, 14 डिफरंट कॅटेगरीज आसा. आणि ते ह्या आम्ही जे आमच्या स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या मार्गदर्शनाखाली ह्यो सगळ्यो ज्यो एक्सेसिबिलिटी जाल्यो त्याचो फायदो सर्व जे आमचे पार्टिसिपंट आसा, हांगा विजिटर्स आसा, सगळे घेता. आणि हे कित्याक शक्य जालें, असे इव्हेंट्स जे जाता ह्या इव्हेंट्सामुळे मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस जाता. जशें तुमी म्हटलें की 10 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ले, सुरवातीक केन्नाय बारीकूच आसता, पण हळूहळू ताका आतां चॅनलायझेशन जे जालें मोठ्या प्रमाणात ताका हेच्या मध्ये पर्पल फेस्टामुळे संपूर्ण भारतभर जगभर ताका प्रसिद्धी मेळ्ळी. आणि आता एक्सेसिबिलिटी इज एन नीड ऑफ द आवर कळ्ळें. आणि म्हाका अशा सगळ्या पालकांक जे आमचे दिव्यांगाचे जे पालक आसा संपूर्ण गोंयभर तांकां अशें विनंती आसा की त्यांनी आपल्या भुरग्याक जितकी एक्सेसिबिलिटी घरान दिवपाक जातली, कित्याक घरान जेन्ना सगळ्यो सुविधा मेळटल्यो तेन्नाच तांकां दिसतलें की बाबा हे बाकी कडेन मेळना. दे वील रेज क्वेश्चन्स, कित्याक जो पर्यंत कोण सांगना, जशें की आतां आमच्या अरुंधतीन सांगलें की हांगा रॅम्प आशिल्लो पण तो प्रॉपर नाशिल्लो, किंवा आमी आतां वेगवेगळ्यो डिसेबिलिटी पळयता, इवन लोकोमोटिव्ह डिसेबिलिटीन सुद्धा आमी वन लेग, वन आर्म, बोथ लेग, बोथ आर्म अशे वेगवेगळे पळयता. त्या डिसेबिलिटीच्या नुसार
कशें रेट्रोफिटिंग ऑफ द एक्झिस्टिंग बिल्डिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक टेक्निकल एस्पेक्ट पळोवप खूप गरजेचं आसा. अत्यंत टेक्निकल जालो त्याच्या पेक्षा एटिट्यूडनल जे बॅरियर आसा, एटिट्यूडनल बॅरियर इज व्हेरी डेंजरस आस्पेक्ट्स. आणि एटिट्यूडनल बॅरियर पयस करपा खातीर अशे प्रकारचे इव्हेंट खूप महत्वाचे आसा. कारण जेन्ना आमचे कितकेशे ऑफिसर हांगा येवन प्रत्यक्षान पळयता की बाबा कितें करपाच्यान कितें जाता. तुम्ही जर काही जर तेंचे कडल्यान क्लिप्स जर पयली जर प्री एंड पोस्ट जर पळयत तुम्ही, तुमकां लक्षात येतलें पयलीं हांगा स्थिती कितें आशिल्ली आनी आतां कितें आसा. डेफिनेटली दॅट मेक्स अ डिफरन्स. आणि तुमकां सगळ्यांक पर्पल टीव्हीक हांव मुद्दाम थँक्यू म्हणटा. कित्याक की हे केले नंतर लोकांक पर्यंत पावोवपाचें माध्यम म्हटल्यार तुमी. कारण लोकांक हे केन्ना कळटा जेन्ना प्रत्यक्षान हांगा पळयता की बाबा हे जाला. नाल्यार जशें तुमी म्हटलें पळय 10 वर्सां पयलीं जातलें काय ना जातलें तो बाबा ताका डावट आशिल्लो. कित्याक ताणें म्हटलें गोवा इज द बेस्ट स्टेट. कारण गोवा इज अ स्मॉल स्टेट आणि गोवान एक्सेसिबिलिटी बरी असता. नॉट ओनली बट इन्फ्रास्ट्रक्चर but officers accessibility, whereas in other state it is very difficult to access the officers also. But डेफिनेटली गोयचे ऑफिसर आमचे खूप बरे आसा आणि एक्सेसिबल आसा. त्यामुळे हे जे गोष्ट जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात फास्ट जावंक शकता. आणि हांव खरंच परत एकदा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, स्टेट कमिशनर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तसेच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर. आणि काल तुम्ही जर पळयलं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स आशिल्ले, त्यांनी जर असं ध्यास घेतलं की आमचे सगळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा ते एक्सेसिबल करपाक त्यांच्यानी एक म्हटला की जेणे करून ही सुरवात जाली. आम्ही फाटले पर्पल फेस्टाक एसएजीचे जो ग्राउंड आशिल्लो कांपान तो एक्सेसिबल केल्लो. आता हे पर्पल फेस्ट आमच्या नॅशनल पॅरा स्विमिंग चॅम्पियनशिप मध्ये हो स्विमिंग पूल एक्सेसिबल झाला. संपूर्ण भारतान जर तुम्ही पळयत टेक्निकली सायंटिफिकली, कारण वी हॅव इन्वॉल्व द प्रोफेशनल पीपल्स आणि प्लस एनजीओ प्लस पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. अशें ना कितें तेंच्यांनी केलें आनी गेलें अशें ना. सगळ्यांचो टीम वर्क आसा जेणे करून ते बारीक बारीक सुद्धा मायनर सुद्धा असेल जाल्यार तेंचे कडेन ते पळयता. कारण फाटली 10 वर्सां तो गोंयान येता आणि एनजीओ कडेन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज कडेन डिपार्टमेंटा कडेन सगळ्यांच्या सहकार्यान मोठ्या प्रमाणात काम चालू आसा. अशें म्हणाले की सगळें कंप्लीट जालां अशें म्हणटात. अजून देर इज लॉंग थिंग. लोकांक जेन्ना मेळटा आमी लोकां कडेन उलयता तेन्ना लोकांचो फीडबॅक तसोच आसा. लोकांचे दिसता की लोक उलयता की हांगा एक्सेसिबल आमकां मेळटा, कोणाची हात धरपाची गरज पडना आणि तो एक इंडिपेंडंट जावन एकलो आख्खो इन्फ्रास्ट्रक्चर भोंवता. दॅट इज अ गुड पार्ट. ऍक्च्युअली आता तुम्ही सांगला आय एम द व्हॉलंटियर इन्चार्ज फॉर दीस नॅशनल पॅरा स्विमिंग चॅम्पियनशीप. आम्ही पर्पल फेस्टाक जे व्हॉलंटियर लागताले कित्याक लागताले, कारण व्हडले प्रेमाचे खूप कडे कार्यक्रम चलताले. आता ही एक प्रेमाची दिसता. आमकां तशें पळोवंक गेल्यार हांगा लोक इंडिपेंडंट चड आसा. कारण कितें एक्सेसिबिलिटी असल्या कारणान तुम्ही पळोवंक शकता इजिली ते मूव करता व्हीलचेरीचेर, इजिली सगळं मुवमेंट चालू आसा. हे कित्याक शक्य जालें बिकॉज ऑफ दीस एक्सेसिबल फीचर्स, एक्सेसिबल इन्फ्रास्ट्रक्चर. कळ्ळें? प्रॉपर सायनेजीस, प्रॉपर रॅम्प्स, प्रॉपर टॅक्टायल्स. सो ते असल्या कारणान हे हळूहळू आता लोकांपर्यंत पावपाक लागले आसा. आणि अजूनही आमचे प्रयत्न सगळ्यांचे आसपाक जाय. आम्ही सरकार म्हण, ऑफिसर्स म्हण, पालक म्हण किंवा एनजीओज वर्किंग इन द पर्सन विथ डिसेबिलिटी सेक्टर टुगेदर वी कॅन मेक डेफिनेटली. म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली तुम्ही कव्हर केल्यो. 10 वर्सां फाटीं व्हरून आमकां परत हाडले 2024 आणि म्हाका दिसता अशें फुडें जावचें. आता 10 वर्सां न्हू, म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्सां आख्खे गोंय एक्सेसिबल जातले. बिकॉज ती स्पीड आता कामाची घेतलेली आसा आणि लोकांक ताजो खूब अनुभव बऱ्यापैकी येयलेलो आसा. थँक्स अ लॉट तुम्ही आमचे कडेन उलयले आणि आमच्या सगळ्या व्ह्युअर्सांक त्याच्याबद्दल माहिती दिली. त्याच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. Like, share and subscribe Purple TV Bharat.